Հարգելի հայրենակիցներ, հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի Գորիսի շտաբը մեկնարկում է իր աշխատանքները։ Մենք այսուհետ այստեղից պարբերաբար ուղիղ եթեր ենք դուրս գալու ներկայացնելու ձեզ առկա իրավիճակը։ Այսօր մեր առաջին բանախոսն է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ով իր մասով կներկայացնի առկա իրավիճակը։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ The Minister of Health and Republic of Armenia, Mr. Արսեն Թորոսյան, will lay down the case. Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների արդյունքում մենք ունենք սրված ռազմական իրավիճակ Արցախի հանրապետության տարածքում։ As you may know, as a result of aggressive offensive by the Azeris, we have the tense military situation in Artsakh. Որի պատճառով մենք ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, ինչպես նաև զոհեր, թե ռազմական անձնակազմի շրջանում եւ թե հատկապես ինչը դատապարտելի է քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ As a result of which we have sustained casualties and losses both within the military personnel as well as in particular which is to be adamantly condemned among the civilian population. Ես ինքս ուշ երեկոյան եմ վերադարձել Ստեփանակերտից եւ դա իմ երրորդ այցն էր առաջի օրվանից եւ ուզում եմ նաեւ համեմատել առաջի օրերի եւ վերջի օրերի իրավիճակը։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ամբողջությամբ ռմբակոծության տակ։ I returned late last night from Stepanakert myself. That was my third visit, and I'm in a position to make comparisons between the first and this most recent situation. And I can report to you that Stepanakert was fully and completely under heavy rocket and artillery shelling. Եվ որևէ տարբերություն չկար այդ հրթիռների թիրախների առումով, դրանք թե քաղաքում գտնվող միգուցե ռազմական օբյեկտներն են եւ թե քաղաքացիական, հատկապես ենթակառուցվածքային, ինչը փաստացի խափանում է քաղաքացիական բնակչության բնականոն կյանքը։ And I can report to you that the targeting was absolutely indiscriminate, making no distinction between perhaps military and civilian targets. That includes civilian infrastructure, which makes it very difficult to organize any work with the population, including perhaps evacuation or any other services. Եվ հատկապես ես կարող եմ խոսել բժշկական ծառայության առումով, երբ ամբողջությամբ մոբիլիզացված Արցախի բժշկական համայնքը, ինչպես նաև Հայաստանից նրանց օգնության մեկնած մեր գործընկերները, փաստացի երբեմն զրկված են լինում կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց օգնություն ցույց տալիս, որովհետև Ստեփանակերտը կամ այլ քաղաքները գտնվում են օդային տագնապի եւ ռմբակոծության տակ եւ նույնիսկ շտապօգնության մեքենաները չեն կարողանում օգնության հասնել այն քաղաքացիներին, որոնք դրա կարիքը ունեն։ I'm responsible for the medical situation, and I can tell you that the entire medical professional staff has been mobilized to assist and extend help to those in need of it most. And the intervention, the shelling by the Azeris preclude more often than not the work of the medical staff and the traffic of the ambulances that are responding to the emergencies most of the time because of the air alerts. Ավելին ասեմ, ինքս եմ ականատես եղել Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցին շատ մոտ, այնքան մոտ, որ հիվանդանոցը պարզապես դղրդաց հրթիռային հարվածին, որը մեծ հավանականությամբ կարող էր նաև հարվածել հենց հիվանդանոցին եւ ոչ թե դրա մոտ եւ այնպեսի I'm witness firsthand to a shell falling in extreme proximity with the Republican Hospital of Stepanakert, actually missing it by a hair's width. Եվ կա մեր բժշկական անձնակազմի մոտ այնպիսի տպավորություն, տեսնելով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մտադրությունները, որ չի բացառվում, որ լինի ուղիղ հարված նաև բժշկական ենթակառուցվածքին, ինչը նույնիսկ կարելի է համարել որպես պատերազմական հանցագործություն խաղաղ բնակչության նկատմամբ։
There is a prevailing perception among our medical staff that the military political leadership of Azerbaijan will not refrain from directly hitting medical infrastructure, which is would directly may be qualified as a crime of war. Ամբողջ Ստեփանակերտը նման բեկորների մեջ է այս պահին, արգելված զինատեսակներով, հարվածվում է, ասեցի արդեն, գրեթե ամեն ինչ, եւ նույնիսկ երբ որ մեքենայով փորձում ես տեղափոխվել, ականատես ես լինում նման իրավիճակի, այսինքն քանդված բնակելի շենքեր, հողին հավասարացված երբեմն տարբեր ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, ինչը կրկին համարում ենք անթույլատրելի հատկապես նման արգելված զինատեսակների օգտագործումը։ All of the territory of Stepanakert is scattered with fragments of ordinances like the ones I demonstrated to you, and that includes also ammunition which is banned by international treaties, that is prohibited to be used even in war. There are many civilian buildings, residential buildings that have been hit hard, and there is rubble all over. There are civilian infrastructures raised to the ground, which makes it almost impossible to bring help to where it's needed most. Եվ վերջում ավելացնեմ ամփոփելով խոսքս, որ չնայած այս ամենին մենք մեր հայրենակիցների կողքին ուժեղ կանգնած ենք, ամբողջ բժշկական հանրույթը Հայաստանի եւ Արցախի իր գրեթե մյուս ոչ այդքան կարևոր գործերը թողած զբաղվում է մեր վիրավորների բուժմամբ եւ տարհանմամբ եւ Գորիսը ենթադրում եմ արդեն տեղեկացվել եք նաեւ ամենահիմնական տարանցիկ կետն է այդ գործի մեջ եւ մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք եւ հաղթելու ենք։ In conclusion, I would like to inform you that notwithstanding this irresponsible offensive, the entire medical community of Armenia and Artsakh are consolidated around the task, setting aside perhaps every other business of tending to the wounded, helping with the evacuation. You may already know that Goris has become a transit hub for the casualties, and we are investing every capacity in facilitating this. And to end my intervention, I would like to reaffirm that we shall definitely persevere and win this war. Thank you for your attention. Շատ բարի գործընկերներ, այժմ պարոն նախարարին կարող եք ուղղել ձեր հարցերը, դուք այդ հնարավորությունն ունեք։ Questions are welcome. Please. Mr. Zavchernov from Associated Press. How many civilians injured? Are there any numbers injured, dead? I would like some specifics. Thank you. Yesterday, you may aware, ինչ լեզվով պատասխանեմ։ Երեք մարդու իրավունքների պաշտպանի Արցախի հանրապետության հրապարակեց քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի եւ վիրավորների թիվը։ Ես հիմա իհարկե թղթով ձեռքից տակ չունեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, քանի որ ինքս եմ խոսել նրա հետ եւ քննարկել այդ հարցերը հենց Ստեփանակերտում, երեկվա դրությամբ կար 19 զոհ քաղաքացիական բնակության շրջանում եւ 80 վիրավոր, որը կրկնում եմ Ադրբեջանի տարբերություն, այսինքն քաղաքացիական ենթակառուցվածքների եւ շենքերի վրա հարձակման արդյունք է։ Մենք իհարկե զբաղվում ենք նաեւ այդ քաղաքացիների բուժմամբ եւ տարհանմամբ եւ շարունակելու ենք դա անել։ Եվ ես կրկին անթույլատրելի եմ համարում նման վարքագիծը։ Yesterday, the Ombudsman of the Republic of Artsakh has published that information. I do not have the numbers at hand, but I discussed that with him last night. And if I'm not mistaken, as of last night, the casualties included 19 civilians lost their lives and 18 more were wounded. And I have to reiterate that this is a result of the indiscriminate offensive by Azeris attacking civilian residential buildings and civilian infrastructure.
Of course, we're doing everything we can to tend and treat the wounded and organize the evacuation ASAP. Arthur. Կենտրոն հեռուստաընկերությունը Արթուր Հակոբյան, պարոն Թորոսյան, երկու հարց ունեմ, մեկը ոլորտի վերաբերող, քանի որ ասացիք արգելվող զենքեր են կիրառում, ոչ որ կա տարբեր դրամաչափի հրթիռներ, մասնավորապես ինչպիսի վիրավորվածություն է լինում, այսինքն ինչ աստիճանի վնասվածքներ են ստանում, ունենք անհրաժեշտ հագեցվածությունը սարքավորումների, մասնագետների, տեղ հիվանդանոցներում եւ արյան խնդիր արդյոք ունենք թե ոչ այսօր։ Since you mentioned that they're using prohibited ammunition and ordnance, can you specify what the kind of injuries caused by this kind of ammunition? And a follow-up question, whether we have enough equipment and enough of stuff in the blood bank to be able to cover all the needs? Ընդհանուր առումով ասեմ պատերազմի ժամանակ ստացված, այսինքն այս պատերազմի կամ այս սրացման ժամանակ ստացված վիրավորումների բնույթը զենքերի տեսակներին չեմ կարող մանրամասն անդրադառնալ, որտեղ զուտ մասնագիտորեն շատ չեմ տիրապետում, մեր գոլեգաները պաշտպանության նախարարությունից հավանաբար ավելի լավ կանդրադառնան դրան, բայց վիրավորումների ճնշող մեծամասնությունը 100%-ին ձգտող, կարելի է այսպես ասել, ականապայթյունային վիրավորումներ են, ոչ հրազենային, որովհետև փաստացի այս պատերազմը այնպես է ստացել, որ օդային կամ հրետանային կամ թռչող անօդաչու սարքերով պատերազմ է եւ մեր վիրավորների, ասացի, ճնշող մեծամասնությունը ականապայթյունային են, մարմնի մեջ բազմաթիվ բեկորներով եւ հենց այդ բեկորներն են կամ պայթյունի ուղիղ ուժը, որ առաջացնում են վիրավորումը կամ դժբախտաբար նաև մահը։ My colleagues at the MOD medical service are better placed to specify the relation between the kind of armament used and the injuries sustained, but I can tell you that almost 100% of the wounds are caused by the explosions rather than firearm wounds, and that reflects the nature of the offensive, which uses UAVs, heavy artillery and rocket shelling, as well as air attacks. So basically most of the injuries are fragments that are stuck in the tissues and either unfortunately deaths caused by the direct impact of the explosions or the fragments that have caused major damage. Եվ վերադառնալով ձեր հարցի երկրորդ մասին, այո, Արցախի Հանրապետության թե քաղաքացիական եւ թե ռազմական բժշկական հաստատությունները ապահոված են բոլոր անհրաժեշտ դեղորայքային պարագաներով, դեղորայքով, պարագաներով, բժշկական սարքավորումներով, ինչպես նաև արյան պաշարներով եւ ինչպես իմ բացման խոսքում նշեցի, մեր համար մեկ խնդիրը հիմա լինելով դա ամբողջ ուշադրությունը թե իմ անձնապես, որտեղ տեսնում եք ես էլ կարելի ասել բոլոր գործերը թողած սրանով եմ զբաղվում եւ թե նախարարության մեր եւ Արցախի, ինչպես նաև ընդհանրապես բժշկական հանրույթի սա է մատակարարումները արվում են անխափան, այդ բոլոր իմ նշած նյութերի պարագաների, ինչպես նաև անձնակազմի բժշկական, որոնք որ իրենք են նույնիսկ մեզ խնդրում, որպեսզի գնան եւ օգնեն իրենց Արցախի գոլեգաներին, մենք երբեմն նույնիսկ մերժում ենք, որպեսզի այդ ամենը կանոնակարգված արվի եւ ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք դրանով, ինչպես նաև կատարում ենք օպերատիվ կառավարում, երբ որ հասկանում ենք, որ մի կետում այդ պահին օպերատիվ իրավիճակով դրդված անհրաժեշտ է լինում ուժերի կենտրոնացում եւ մեկ ուրիշ տեղ ավելի հանգիստ է, արագ տեղափոխումները կատարվում են Արցախի մեջ մի բժշկական հիմնարկից մեկ այլ, դա վերաբերում է ոչ միայն անձնակազմին, այլ ամեն ինչին, ինչպես նաև Հայաստանից Արցախ։ As for the second part of your question, yes, all of the civilian and military medical facilities are fully stocked with all the pharmaceuticals, the equipment, utensils that are required to cover the needs of the situation, and that includes also the blood banks that are well stocked. Like I said, the number one concern of both me personally and the MOH, whether in Armenia and Artsakh, is setting aside every
other concern to focus on the issues at hand. I can assure you that we have uninterrupted the supplies of material and personnel to the medical institutions wherever needed. We even have a lineup of volunteer medical personnel that would like to be moved closer to the front line to be of help where it's most needed. To the extent that we even have to turn down some of those applications, we want to make the process as orderly and organized as possible. We also do operational management. That means transfers of personnel and staff as required to those segments where the need becomes more apparent. All of these issues are handled in a professional and fast way. Երկրորդ հարցը, որ ասացի, որը ոլորտին չի վերաբերում, պարոն Թորոսյան, որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ, քանի որ այսօր ունենք այդ հնարավորությունը ձեզ հարցումելու, դուք ինչպես եք տեսնում հակամարտության լուծումը։ Բազմիցս շնորհակալություն, բազմիցս նշվել է, որ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը պետք է լինի միայն խաղաղ բանակցությունների մեջով եւ մեր իշխանությունները բազմիցս դրա մասին ասել են եւ բազմիցս նաեւ նշվել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման փորձը ռազմական ճանապարհով իր մեջ պարունակում է տարածաշրջանային եւ նաեւ գլոբալ անվտանգությունը խարխլելու մեծ պոտենցիալ եւ դրանով պայմանավորված ես վստահ եմ, որ տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական կենտրոնները, մեր ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ռազմավարական գործընկեր եւ ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկիր, ինչպես նաեւ մյուս համանախագահները Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզնից քիչ չէ, որ շահագրգռված են այստեղ կայուն իրավիճակ ունենալու մեջ եւ անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ իրավիճակը ստանան։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ լուծումը միայն դա է, առնվազն նաեւ այս սրացման դադարեցման առումով, ինչպես նաեւ երկարատև լուծման առումով վստահ եմ, որ նրանք ներդնելով իրենց ջանքերը ինչպես նաև տեսնելով մեր կողմից, այսպես ասած, տրամադրվածությունը, մեր բանակի ուժը հասնելու են բարենպաստ լուծման մեր համար։ The question was, as a member of the cabinet, what's your take on the prospect of settlement? And the answer is that the only prospect for the settlement that we see is through peaceful negotiations. That has been reiterated many times by this government. We consider that no military attempt to resolve it has any chances of success. On the opposite, the military attempts to resolve the issue may result in grossly undermining regional and even global security. We are closely cooperating with geopolitical power centers that include our strategic ally, the Russian Federation, as well as the co-chairs of the Minsk Group, France, the US, and Russia. And we will not settle for anything less than a peaceful resolution. I know and I hope that seeing the resolve and the determination of our nation and our army, the adversary will realize this too eventually. Simon Ostrovsky, PBS NewsHour. I have two questions. I realize you might not have exact figures because you're the health minister, but do you know what casualties are among soldiers of both Armenia and Karabakh since the start of this war? And also, can you confirm that the Russian Prime Minister visited Armenia yesterday? And if so, do you know what the results of any talks that he held were? Թարգմանում եք, թե ես պատասխանեմ մյուսների համար։ Ես իհարկե տիրապետում եմ ամբողջ իրավիճակին, թե թվային եւ թե բովանդակային, սակայն կարծում եմ, որ զինվորների, վիրավորումների եւ զոհերի մասին ինֆորմացիան պատշաճ ներկայացվում է ըստ անհրաժեշտության պաշտպանության նախարարության կողմից եւ մեր խնդիրը ոչ միայն թվերին հետևելն է, այլ բոլոր վիրավոր զինվորներին անհրաժեշտ բժշկական օգնության ցուցաբերումը, որը պատշաճ access to the figures you referred to.
as well as the substance of the issue, but I think it's more appropriate and the MOD ex officio publishes whatever it is necessary. So I will refrain from specifying figures at this point. Եվ մասը, որ մենք պարզապես խնդիրը ամեն ինչ լուծում ենք, կազմակերպում ենք այդ մասը։ And the MOH is doing, as I mentioned, everything within its powers and even more to address, and we consider it our mission to treat the casualties and the wounded. Իրականում Ռուսաստանի վարչապետը դեռ չի այցելել Հայաստանի Հանրապետություն, պարզապես նախատեսված հանդիպում կա ամսի 8-ից 9 ԵԱՏՄ միջկառավարական հանձնաժողովի, որը շատ վաղուց պլանավորված է եղել եւ այցը նախատեսված է, թե չեմ սխալվում, ամսի 8-ի երեկոյան եւ միջոցառումները սկսվում են 9-ի առավոտյան, մենք ինքներս էլ ունենք հանդիպումներ եւ օրակարգային հարցեր եւ հետեւաբար հանդիպումից հետո միգուցե ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել արդեն վարչապետի աշխատակազմին։ The visit you referred to has not taken place yet. I assume you are talking about the Eurasian Economic Unit Summit that is to take place between the 8th and the 9th of October this year in Yerevan. The substantive meetings will commence early morning on the 9th, and I believe later that afternoon you will be able to address relevant questions to the staff of the cabinet. Եվ մոռացակ ասել, որ սա նախապես պլանավորված եւ այս իրավիճակի հետ կապ This is not in response to the situation, it has been planned way back. Javier Espinosa from El Mundo of Spain. 2 questions. First, did you see by yourself cluster ammunition on the streets of Stepanakert? And the second, since last night and this morning it seems to be quiet in Stepanakert, no shelling. That's a mere coincidence, or it's related to some kind of negotiation? Because we heard also in the media a lot of rumors about an offer of ceasefire. I don't know if it's true or not. Առաջին մասով պատասխանեմ, որ ես չլինելով ռազմական փորձագետ եւ զինատեսակների մեջ շատ խորը չհասկանալով հենվում եմ իմ գործընկերների տեսակետի վրա, ես ինքս տեսել եմ քանդված եւ ավերված շենքեր եւ շինություններ եւ եթե նույնիսկ մի պահ ենթադրենք, որ օրինակ դրանք վնասը պատճառվել է ոչ արգելված զինատեսակներով, ինչի մասին շատ է խոսվում, որ դրանք արգելված զինատեսակներով են կատարվել, դա կրկին անընդունելի է, իսկ արգելված թե ոչ արգելված զինատեսակների մասով կարծում եմ պաշտպանական մեր գործընկերները պաշտպանության գերատեսչությունից մանրամասները ներկայացնում են թե ֆոտո, վիդեո ապացույցների եւ թե կոնկրետ դեպքերով, կարծում եմ ճիշտ կլինի առիթի դեպքում ավելի մանրամասներ նրանցից իմանալ, թարգմանեք ես Like I said, not being a military expert, I'm not well versed in being able to make the distinction between types of arms and ammunition, and I do not pretend to be able to tell the difference, but I rely 100% on the input by my colleagues who are knowledgeable in those matters, and they assure me that yes, that is the case. But let's for a moment imagine hypothetically that the destruction we see in Stepanakert is caused by non-prohibited arms and ammunition. Would that make any difference when you're killing innocent civilians? That would still be unacceptable, whether it's the damages caused by prohibited or allowed arms. Therefore, apart from that, the evidence you are asking about is amply available with our military colleagues who are ready to share it, whether it's photographic material, photographs, or AV footage. Case by case, that is available. You just have to ask where it belongs. Եվ երկրորդ մասով մեր տեղեկատվությամբ առավոտյան կրկին ռմբակոծությունները վերսկսել են եւ օդային տագնապները տրվել են Ստեփանակերտի տարածքում եւ մենք առնվազն բժշկական մասով, այդ բժշկական ծառայությունները ապահովելու մասով, բնակչության անվտանգության մասով որևէ տարբերություն չենք տեսնում երեկվա եւ այսօրվա միջև
As for the second part of your question, for your information, the air alert and the shelling from the air has resumed early this morning, and at least in as much as it pertains to providing medical services, we do not see so far any difference in the situation. Եվ պարզապես մի կտորել ավելացնեմ, եւ նորից եմ կրկնում, այստեղ շատ կարեւոր է ծառայությունների անխափան աշխատումը քաղաքացիական բնակչության համար, որը պարզապես գրեթե անհնար է դառնում նման ռմբակոծությունների արդյունքում։ Ես որպես օրինակ բերեմ, ամբողջ օրը գրեթե տարբեր թաքստոցներում լինելով ես ինքս վերջում արդեն հասկանալով, որ միգուցե օդային տագնապը այդպես էլ չավարտի, ես պետք է տեղաշարժվեմ, ստիպված եմ եղել նույնիսկ տեղաշարժվել օդային տագնապի պայմաններում, վտանգելով թե իմ, թե գործընկերների կյանքը։ Նույնը տեղի է ունենում բոլոր ծառայությունների, որոնք պետք է ապահովեն կենսական ծառայությունների աշխատանքը եւ նշում եմ հատկապես բժշկական, երբ որ օրինակ շտապօգնության մեքենան կարիքավոր մարդու, իդեպ ոչ միայն վիրավոր, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտով, որովհետև քաղաքացիական բնակչության այլ բժշկական խնդիրները չեն վերանում պատերազմի ժամանակ, տեղափոխում է այդ քաղաքացուն հիվանդանոց կամ հիվանդանոցից մեկ այլ հիվանդանոց եւ կարող է հարված ստանալ բալիստիկ քրթիրից, հրետանուց կամ այլ կամ նույնիսկ թռչող օդային օբյեկտներից, անօդաչուներից, զինվոր ռազմական, որոնք որ հարվածում են, ինչը կրկին ասում եմ անթույլատրելի է եւ դատապարտելի։ Like I said, and I have to repeat that in situations like this, being able to provide uninterrupted services to the civilian population is a predominant issue, and which is disrupted, if not made altogether possible by the constant sharing. And I can illustrate it with my own example. I have spent most of last evening in shelter, but then again realizing that the air alert is not going to be removed anytime soon, I have to come out even under the conditions of the shelling, exposing myself and my colleagues to imminent danger. And that is, like I said, disrupting the delivery of essential and vital services to the civilian population. I have to emphasize, for example, we're not talking only military casualties of the conflict. We're talking regular people who need urgent assistance, like an old senior citizen who just had a heart attack and was being moved in an ambulance transferred from one location to the other. And the vehicle was targeted indiscriminately, both by rocket artillery and UAV fire, notwithstanding the clear markings of this being an ambulance. So this is clearly unacceptable and needs to be strongly condemned. Ռադիկան Նայրան Ալբանյան, պարոն Թորոսյան, հասկանալի է, որ վիրավորների մասին ասում եք պաշտպանության նախարարությունը պետք է ներկայացնի, բայց գոնե տոկոսային օրինակ, քանիսի մոտ կյանքին վտանգ սպառնացող վիրավորումներ են, այդպես գոնե ներկայացրեք, եւ շատերը հարազատները չեն կարողանում ինֆորմացիա ստանալ, որտեղ է, կարող եք հուշել նման դեպքերում, եթե գիտեն, որ իրենց զինվորը վիրավորվել է, ինչպես կարող են ինֆորմացիա ստանալ, ինչ կոնտակտներով պետք է զանգեն, եւ հոսպիտալի հետ կապված ասեցիք տեղեկություն ունեք, որ այսինքն այդպիսի ուղիղ սպառնալիք կա, որ կարող են հենց հոսպիտալի ուղղությամբ հարվածել, այդ դեպքում, այսպես ասած, այլընտրանքային կամ պլան B ինչ տարբերակ կա, ինչքանով է հոսպիտալը նկուղային հետապաստարանային առումով ապահովված, խնդրում եմ դա ներկայացնել։ The question is, can you give us a rough breakdown of the injuries, like the percentage of those that are life-threatening or not? Second question is, what should where should the relatives and other individuals concerned about their next of kin being wounded address? What are the channels for which they could get meaningful information about their condition and state? Հոսպիտալի վիճակի հետ կապված And about whether there are backup plans about with respect to the hospital, and does it have adequate shelter capacity? Like you mentioned, there was a near miss of the hospital.
Ես վերջի հարցից սկսեմ պատասխանել, տեսեք, ուրեմն թիրախավորման մասին հստակ ապացուցված ինֆորմացիա մենք իհարկե ես որպես առողջապահության նախարար եւ բժշկական ազգանկազմը չունի, մենք պարզապես վերլուծելով հակառակորդի գործողությունները, երբ որ տարբերություն չի դրվում օբյեկտների նշանակության եւ հումանիտար հատկապես նշանակության մեջ, պարզապես կարծում եմ, որ նրանք զերծ չեն մնա միգուցե նաև հիվանդանոցներին հարվածելուց։ Եվ դրանով պայմանավորված մենք ոչ միայն այս պահին, այլև ընդհանրապես միշտ ունենք պահեստային պլաններ, ծառայությունները կազմակերպելու համար, կոնֆլիկտի զոնայում Արցախի հանրապետությունում գտնվող բոլոր հիվանդանոցային հաստատությունների համար, ես ավելի մանրամասներ չեմ բացի, որպեսզի վտանգի տակ նրանց չդնեմ։ Երկրորդ մասով, ուրեմն վիրավորների մասին տեղեկատվության բացը լրացնելու խնդիրը մենք գիտենք, մենք ինքներս էլ ենք ստանում բազմաթիվ զանգեր եւ հարցումներ, թե բարձելու համար ով որտեղ է գտնվում եւ այդ հարցը կամ այսօր կամ վաղը վերջնականապես կկանոնակարգվի եւ թեժ գիծը, որը հիմա վստահ չեմ համարը որն է լինելու կհայտարարվի դրա մասին, լինելու է թեժ գիծ, որով հնարավոր կլինի պարզել այս կամ այն զինծառայողի գտնվելու վայրը, վիճակը, չնայած ի սկզբանե բոլոր ճանաչված վիրավորները հիմնականում կարողանում են կապ հաստատել իրենց ծնողների հետ, եթե նրանք գիտակցության մեջ են, եւ ես ինքս եմ բազմաթիվ մեր զինվորների հետ խոսել տարբեր զինվորական եւ ոչ միայն զինվորական հիվանդանոցներում եւ հարցրել այդ կապի մասին, շատ քիչ դեպքեր են լինում, որ անճանաչելի վիրավորներ են ունենում, քանի որ անգիտակից են լինում սկզբից եւ իրավիճակով պայմանավորված հայտնի չի լինում նրանք որ զորամասից են, անուն ազգանունը եւ այլն, նրանց մասով ճանաչման process-ը մի փոքր այլ է, որով կրկին մենք եւ մեր պաշտպանության նախարարության գործընկերները զբաղվում ենք այդ համակարգի վերջնական տեղում լինելու դեպքում հայտարարություն կտարածի, թե ուր է պետք զանգարել եւ ինչպես է պետք է ամեն ինչ անել։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջի հարցին, ապա կարող եմ ասել, որ իհարկե վիրավորների մեծ մասը միջին եւ թեթև ծանրության են եւ դա այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն ոչ միայն այս սրացման ժամանակ, այդ ընդհանրապես այդպես է լինում, ծանր եւ ծայրահեղ վիրավորներ իհարկե ունենք, որոնք կազմելով միգուցե ավելի փոքր տոկոս ընդհանուր վիրավորների թվի մեջ, իհարկե սակայն պահանջում են առավել ուշադրություն եւ հենց նրանց է ուղղված բժշկական հաստատությունների եւ անձնակազմի ամենամեծ ուշադրությունը, որպեսզի նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա եւ նրանք փրկվեն։ Իսկ թե ինչու է ծանրները եւ ծայրահեղ ծանրները փոքր տոկոս, դա բացատրելի տրամաբանական է, որովհետեւ դժբախտաբար նաեւ ծանր վիրավորումներից մինչեւ բժշկական հաստատություններ հասնելը որոշ ծառայողներ նաեւ մահանում են։ We have analyzed the patterns of the bombing and shelling, and which clearly indicates that there is absolutely no discrimination in targeting, which is why we consider it not altogether impossible that they will also hit civilian infrastructure, including our hospital. Therefore, I can assure you that we do have backup plans and facilities for the possible eventualities. As for your second question, we do get a big number of calls and inquiries from relatives and concerned and people about the wounded. And today, today and early tomorrow, we will set up. This is being addressed as we speak. A hotline where I can't tell you the number at this point, which these individuals may call to get reliable information about the whereabouts and the condition of their wounded relatives. We sometimes, I myself have talked to many military servicemen being treated in the hospitals and inquired about their communication with their relatives, and predominant majority of them have no problems of calling and talking to their relatives. There is a problem with some of the wounded servicemen that we are either unconscious or have no IDs and we cannot communicate with them. There are mechanisms to address this, which we are also putting in place.
we cannot pin down either their names or regiments that they be from, but that we're working on that, and there are solutions to this as well. As for your first question, the predominant majority of the wounded being treated have sustained medium and light injuries. Of course, there's a small percentage in proportion of grave injuries and extremely grave wounded. And of course, the attention of the medical personnel is mostly focused on this to save their lives. The reason, among others, as to why their share is so low is that unfortunately they do not always make it to the medical facilities. Բարի գործընկերներ, ժամանակը շատ կարճ է, թույլ տանք մյուսներն էլ հարցեր տան, Russia Today, խնդրեմ։ Максим Альтор, я в целом хотел спросить про общее количество перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению, которые лечатся в больницах здесь. Добавляет ли это дополнительную нагрузку на больницах? И какие еще меры вы предпринимаете для оказания помощи беженцам? Can you give us a total ballpark number of servicemen that were moved or evacuated from Karabakh to Armenia for medical treatment? Just an approximate idea. Военных и военных, и гражданских. That includes both military personnel and civilians. Թարգմանեմ իրան ռուսերեն։ Okay, ես հայերեն եմ հապատասխանել։ Ես արդեն անկեղծ ասած անդրադարձա հարցի առաջի մասին, նշելով, որ Պաշտպանության նախարարությունը ըստ անհրաժեշտության հաղորդում է տեղեկատվություն զոհերի եւ վիրավորների մասին եւ մեր խնդիրը նրանց բուժական process-ը անխափան կազմակերպելն է եւ այդ տեսակետից Հայաստանի առողջապահական համակարգը հիմա փաստացի բաժանված է 3 հիմնական մասի։ Մեկը դա սովորական առողջապահական համակարգն է, որ խաղաղ ժամանակ աշխատում է, երկրորդը դա COVID-ի դեմ պայքարի առողջապահական համակարգն է, որը դեռ պայքարում է այդ գլոբալ կրկին խնդրի դեմ, հիվանդության դեմ, եւ երրորդը դա վիրավորներին քաղաքացիական եւ զինվորական բուժօգնություն ցույց տվող համակարգն է եւ փաստացի նաեւ ինչով է այս կոնֆլիկտը բեր առողջապահական համակարգի վրա, որ նման պանդեմիայի շրջանում նման սրացում է տեղի ունենում, ագրեսիա բնակչության նկատմամբ եւ դա այն դեպքում, երբ բոլոր միջազգային կազմակերպությունները դեռ շատ վաղուց կոչ էին արել բոլոր կողմերին զերծ մնալ որևէ սրացումից, մինչեւ այս գլոբալ մարտահրավերի դեմ ամբողջ մարդկությունը կպայքարի։ I already covered the first part of the question, that is the MOD deals with the numbers, the MOH deals with taking care of the wounded, whether civilian or military, which is what we're doing. I can add to this that the entire health system of Armenia now is working along 3 distinct dimensions. One is maybe described as business as usual, tending to our everyday issues like we did before, dealing with morbidity and treating diseases. The second dimension is working in conditions of the COVID pandemic, which is, global in nature and doesn't recognize any borders. We have to handle that. The third dimension is dealing with the military and civilian casualties of war, which I also described to you in as much as practicable. But I have to just make a note that this creates an additional burden on the health system because in conditions of pandemic, aggression and escalation of the conflict is absolutely impermissible, and there have been many calls and statements by relevant international organizations and players asking not to revert to violence in the existence of the pandemic, which is something that has been blatantly violated by the Azeri offensive. Եվ երկրորդ մասով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված
ագրեսիայի ենթարկված բոլոր քաղաքացիներին Հայաստանի կառավարությունը տրամադրում է հնարավոր ամենամեծ առողջապահական փաթեթը, դրա համար հատուկ կառավարության որոշում է ընդունվել մի քանի օր առաջ, որով նրանք կարող են օգտվել այն ասացի կրկին ամենամեծ առողջապահական փաթեթից, որը հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության որոշ այլ քաղաքացիների համար եւ մենք գիտենք, որ այդպիսի օգնությունը արդեն կազմակերպվում է, ինչպես նաև մենք կազմակերպել ենք որոշ խոցելի մեր պացիենտների խմբակային տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն, դրանք հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներ են, որ հիմա բուժվում են Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնում, դրանք տասնյակից ավել հեմոդիալիզ ստացող մեր քաղաքացիներն են, որոնք փաստացի 2 օրը մեկ հեմոդիալիզ են ստանում եւ տեղափոխվել են կրկին Երևան, որպեսզի այդ ծառայությունը ստանան, այսինքն խաղաղ բնակչության Հայաստան տեղափոխված խաղաղ բնակչության առողջապահական ամբողջ ծառայությունները կրկին հոգետանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ I just wanted to add, with respect to those the people with injuries evacuated from Artsakh, that a few days ago the cabinet has passed a resolution specifically providing for the biggest possible medical coverage package addressed specifically to these individuals. That is equivalent to the most coverage that any Armenian citizen did get before that. We also address the issues of the vulnerable population that was covered by the health service in the past. That is, for example, and we have transferred them en masse to, for example, the people with mental conditions are now all being transferred to the Sevan mental health institution and being treated there. As another example, those who need hemodialysis, about a dozen patients have also been moved to respective countries in Yerevan and continue to receive their treatment there. Like I said, the health infrastructure and the authorities of Armenia are doing everything within their power and even more to adequately address the situation as it emerges. Գործընկերներ, քանի որ ժամանակը շատացում է եւ հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը ժամը 11-ին եւս ՈՒՂԻՂ եթերում է լինելու։ Ես այժմ ուղղեմ պարոն Թորոսյանին առցանց հարցը, որ ուղղվել է, շաբաթ կետեմի մեր գործընկերը հարցում է արդյոք կան բժշկական սարքավորումների կամ տեղորայքի կարիք, որը անհրաժեշտ է ուղարկել արտերկրից։ Նման խնդիր կա թե ոչ կոնտրոլը։ My question was whether there is a shortfall of medical supplies or pharmaceuticals that will have to be covered by shipment from abroad. Ես կարող եմ նշել, որ որպես անհապաղ լուծման անհրաժեշտ սարքերի կարիք, որպես այդպիսին չկա, ինչու, որովհետև մեր ունեցած սարքավորումները, որոնք որ հիվանդանոցներում գործում էին, տեղափոխվում են ըստ անհրաժեշտ վայրի, սակայն հաշվի առնելով գործողությունների տևողությունը, ինչպես նաև բժշկական սարքերի ընթացքում շարքից դուրս գալը, նույնը պարագաների ծախսը եւ դեղերի ծախսը, իհարկե հնարավոր է առաջանա նման անհրաժեշտություն եւ մենք նույնիսկ չսպասելով նման անհրաժեշտության առաջանալը, առաջանցիկ գնումներ ենք կազմակերպում եւ եթե կլինեն անհատներ եւ անձին կամ կազմակերպություններ, որոնք կուզենան օգնել մեզ այդ հարցում, խնդրում եմ կապվել առողջապահության նախարարություն, որպեսզի այդ աշխատանքը համակարգված լինի եւ եթե նույնիսկ ձեռբերումներ են լինում, դրանք լինեն պետքական սարքավորումներ եւ ոչ թե պարզապես բժշկական սարքավորումների, որպեսզի ուղիղ կարիքները հոգանք, այդ աշխատանքները համակարգված անելը շատ կարևոր է նման իրավիճակում, որպեսզի կրկնում եմ, այնպես չստացվի, որ օգնելու փոխարեն խանգարում ենք ինքներս մեզ։ At this point in time, there is no immediate burning need of either pharmaceuticals or medical equipment, since we are using the existing capacity and moving around material as required. But considering the possibility of the length of hostilities, there may emerge eventually need to replace some consumables or address the wear and tear of medical equipment, for which purpose we are conducting, as we speak, proactive procurement. And if there would be individual organizations willing to be of help in this matter, I would urge them to contact the Ministry of Health to make the process more organized and
coordinated. That is for the whatever medical equipment and material they intend to provide and help with procurement to be exactly that which is needed rather than just conventional stuff. Հարգելի գործընկերներ, ես տեղեկացնեմ, որ հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի շտաբը գործելու է օրվա ընթացքում եւ մենք բարբերաբար լինելու ենք ուղիղ եթերում մեր գործընկերներին, որոնք գտնվում են Սյունիքի մարզում, հորդորում եմ միանալ մեզ եւ աշխատանքները շարունակենք միասին։ Շնորհակալություն։